Today, kids are having a lot of fun. because They are building their own houses. Yeah! Hoe noem je? Ik heet Joost Kools. Vind je die leuk? Ja, heel leuk. Heb je al een grote hut? Maar we hebben 2 verdiepingen, nog niet zo heel erg groot. En wat wil je nog allemaal doen? Bouwen? Heb je ook al gespijkerpoept? Nee, dat wil ik doen, maar een of andere gozer, daar, die heeft dus mes gepoept. Jammer hè? Ja. Hello, can you tell us a few things about this event? Deze dag doen we hutten bouwen en dat maakt deel uit van de kindervakantieweek. En dat is dus een week waarin kinderen verschillende activiteiten gaan doen. Dus de eerste dagen hebben we verschillende workshops gedaan. En gisteren hebben we sport- en speldag gehad in de sporthal. En dan hebben kinderen gezwommen en spelletjes gedaan. En vandaag doen ze hutten bouwen, morgen ook. En de kinderen zijn dus in groepjes verdeeld. Het is Dolle Dwaze Dierentuin is het thema. Dus de kinderen, de groepjes hebben allemaal een eigen dier. En rondom dat dier moeten ze een hut bouwen. En dus ze zijn nu allemaal bezig. Dat is het. Ja, ik vind het wel leuk. En welk onderwerp is het? Figuren. En welke figuur bedoel je dan? Dat ligt eraan dieren. En wat voor dier zijn jullie? Pandas. En dus jullie doen een grote hut of veel gezelligheid? Veel gezelligheid. Let's see what's Going to happen. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Out in the moon, never goes fast. Yeah, I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do. Here comes the news, talking this and that. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Out in the moon, never goes fast. Yeah, I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel
say what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon with those fins. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want. Hello, can you tell us what is happening right now? Now there's a big fire at the moment, and I think it's the end of the games at the week. So they have to make, how do you say in Dutch, a big wood pellets, and now they are burning it up as end of the holiday in Dutch in Holland. Do you have your kids here with you? Yes, they're with me. I hope so. Yes. Are they having fun? Yes, of course. Yes, they always look forward to this show. Okay, thank you very much. Please, you're welcome. Hello, what is your job here today? We staan hier voor de veiligheid van de kinderen te garanderen. Bij de kinderspeelweek. Voor als het vuur te hoog wordt, dan moeten we ingrijpen en dan zorgen dat heel de omgeving veilig blijft voor de kinderen. That was a very nice ending, right guys? Yeah, it was the best one. Uh-huh. Like all good times come to an end, so it's our time here in Osburg. Time passes so quickly. It feels like we came yesterday. But now it's time to go back to the warm, sunny beaches of Cyprus. But you know, even though we missed all these good things about Cyprus, we will also miss you guys. We had such a good time here. Thank you so much for everything. You have been such a support. But you are always welcome to come to Cyprus. See you soon. Γεια σας!